Sadakta kabisa mabibi na mabwana wa kituo chako na nambari moja cha Kenyan Media popote mlipo. Na wasabahi siku hii ya leo ya tarehe 2 Disemba mwaka 2023. Karibu ni wasogezee yale ambayo yameweza kujiri katika taifa lako tukufu la Kenya. Mimi nafahamika kama Mr. Eagle 8. Mshauri wa kiuchumi wake Bwana William Samoei Ruto ambaye ni David Ndii ameweza kutuhakikishia kwamba pamekuwepo na mzozo kati ya William Samoei Ruto na wabunge wake wa Kenya Kwanza haswa kutoka chama cha UDA, ambapo wanazozania masuala mengi. Na sasa hivi inasemekana kwamba kuna kutoelewana ndani ya chama hicho. Sasa David Ndii, baada ya Wakenya kugundua kwamba wabunge wengi wa Kenya Kwanza wameanza kumkataa William Samoei Ruto kwa sababu ya ukora wake, Bwana David Ndii, advisor wa kiuchumi yule ambaye amempotosha William Samoei Ruto, ameweza kujitokeza na kuwachafulia jina wabunge wa chama cha UDA ili kuweza kumjengea jina William Samoei Ruto, lakini anawaharibia jina hawa wabunge wa chama cha UDA. Hivi karibuni tumeweza kuona wabunge wengi wa chama cha UDA wakimkosoa William Samoei Ruto kwa kuweza kuneglect, yani kwa kuweza kuwatenga Wakenya na kuweka maslahi ya Wakenya kando. Lakini ni nini hicho ambacho Bwana David Ndii anamtetea William Samoei Ruto na kuwakosoa hawa wabunge ambao wameanza kumchukia Bwana William Samoei Arap Ruto? Hilo ndilo nataka niweze kuvalia njuga ni kueleze kwa undani kabisa, manake niko hapa kuweza kuhakikisha kwamba na yarahisisha maneno unayaelewa kwa lugha ya Kiswahili kabisa, lugha ambayo inaeleweka. Tafadhali chukua sekunde yako moja kama haujaweza kupiga subscription ili uweze kupiga sub, alafu ubonyeze kengele. Bila shaka ukishafanya hivyo utakuwa umejikatia tikiti ya moja kwa moja kuweza kupokea matukio yetu pindi tu tunapoyaachia hewani. Jinsi ambavyo nilikufahamisha, jina langu nafahamika kama Mr. Eagle 8, na kuomba kipindi ambapo natusemeza uweze kutuambia maeneo ambayo ulipo. Kama ni +254 tujulishe mkoa wako, kama ni nje ya taifa la Kenya tujulishe taifa ambalo ulipo. Sikiliza jinsi ambavyo David Ndii anawadanganya wa Kenya, ndio uweze kuniambia je, ni ukweli? President William Samoei Ruto's economic advisor David Ndii on Friday lifted the lead on why most members of parliament, MPs elected under the Kenya Kwanza umbrella, were increasingly frustrated with the head of the state. Yani Bwana David Ndii ameweza kujitokeza kumtetea Bwana William Samoei Ruto na kuweza kumjengea William Samoei Ruto jina, na sasa hivi anataka kutuambia kijisababu ambacho kinafanya Bwana William Samoei Ruto kukosana na wabunge wengi wa Kenya Kwanza. Nataka uweze kusikiliza. Ndii, who acts as the chairperson of the President's Council of Economic Advisor, claimed that MPs were exhibiting frustration due to lack of government tenders. Mtazamaji wangu, umeweza kusikia huyu Bwana David Ndii ambaye ni mshauri wa Bwana William Samoei Ruto wa kiuchumi, anatuambia kwamba baadhi ya wabunge ambao wanamkosoa William Samoei Ruto hadharani hapa nchini wanamkosoa Bwana William Samoei Ruto kwa sababu walikataliwa kupewa zabuni. Unaelewa, hawa wabunge wakubwa unakuta kwamba wako na makampuni, wako na industries, kwa hivyo huwa wanataka kupewa zabuni ya kuweza kusambaza maybe bidhaa fulani kuelekea kwa serikali. Mfano, unakuta kwamba serikali, unajua, katika afisi mbalimbali lazima chai ziundwe. Maybe huyu mbunge akona kampuni yake ya kuunda sukari, maybe yule mbunge akona kampuni yake ya kuunda kahawa, maybe yule mbunge mwingine akona kampuni yake ya kuuza mikate. Kwa hivyo maybe hao wabunge waliweza kunyimwa zabuni ya kusambaza bidhaa kama hizi kuelekea katika kila afisi ya serikali. Hayo ni kulingana na Bwana Ndii, lakini hatujaweza kujua mbona hawa wabunge wanamchukia, na hilo ndilo nataka niweza kukupasha kwa sababu niko hapa hivi.
The Economic made the remarks at the time when several MPs of the ruling party, United Democratic Alliance UDA, have publicly questioned the decision and the policies initiated by the head of the state. Very nice. Hapa mahala ambapo wametuambia eti kwamba kuchukia ama the Economic made the remarks at the time when several members of parliament ruling party UDA have publicly questioned the decision and the policies initiated by the president. Yani hawa wabunge wamekuwa wakimkosoa William Samoei Ruto na pamoja kuweza kukosoa miradi yake ambayo anaanzisha. Na haya maneno yake bwana David Ndii yanakuja kipindi ambapo wabunge hawa wanaendeleza kuweza kumquestion William Samoei Ruto, mbona anafanya hili bila ya kuweza kuwauzisha Wakenya, mbona anafanya lile bila ya kuweza kujali maisha ya kesho ya Wakenya. Very nice. Hapa sasa ndio tunaelekea ni kuelezea. According to Ndii, President William Samoei Ruto made it difficult for the politicians to award themselves tender illegally, hence the animosity. Nasikia eti kwamba bwana William Samoei Ruto aliweza kuwawekea mambo magumu ama aliweza kuwakazia kamba ili wasijipee tenders za kusupply vitu katika serikali, na that's why wanamchukia. Bwana Ndii akaweza kuchapisha hivi kizungu kigumu lakini tutakijaribu. We have bewildered lot of tenderpreneur generation MPs who thought Kenya Kwanza wing was back to good old sky team days when they could walk into ministry, walk out with project, walk into parastatal, walk out with tender. Ndii alleged they are about to get much needed character development. These remarks were made days after Kapenguria MP Chelumo Muroto, elected under the UDA ticket, regretted voting Ruto. Sasa huyu Ndii katika ile chapisho lake ambalo ameweza kuliweka upande wa Twitter anatuambia kwamba bwana William Samoei Ruto aliweza kuwakazia kamba wabunge wake, na sio kile kipindi cha zamani, sijui alikuwa anarejelea utawala upi, eti kwamba wabunge walikuwa wanaelekea katika ministries hapa nchini kisha wanatoka na tenda. Unaelewa, wanapewa zabuni ya kusambaza bidhaa fulani. Maybe mbunge akona hospitali, maybe akona bohari la kusambaza madawa, maybe anaenda kwa Ministry of Health anapewa zabuni ya kusambaza madawa hapa nchini. Na nielewa. Na maneno haya ya bwana Ndii yanakuja siku chache baada ya mbunge wa Kapenguria ambaye ni David Muroto kuweza kujitokeza hadharani kwenye kanda ambayo nitakuchezea, mpaka maandamano ambayo aliweza kuandaa upande wa West Pokot Kapenguria, wakiwa wanasema kwamba wanajutia kuelect William Samoei Ruto kama rais wa taifa la Kenya. So let me ask you Maina, huyu mtu ambaye anaitwa David Ndii anasema kwamba wabunge wanamchukia William Samoei Ruto kwa kuweza kukataa kuwapea zabuni ya kuweza kusambaza bidhaa fulani kuelekea kwa serikali. Lakini hawa wabunge ambao wanamchukia William Samoei Ruto wanamchukia kwa sababu ambazo nataka nikuchuze. A member of UDA and I regret why I chose it, and it may even cost me a place in heaven. I pray for forgiveness from God. The MP regretted supporting Ruto. Muroto claimed that he was frustrated by the president's failure to fulfill his promises, including dealing with insecurity in the region, in the North Rift region. Huyu ni mbunge wa Kapenguria bwana Muroto. Anatuambia kwamba anajutia zaidi kumchukia bwana William Samoei Ruto kwa sababu anawatenga watu wake upande wa North Rift. Sasa hivi watu wanauawa, wanafunzi wanauawa, vita vya jamii na jamii. Unanielewa mtazamaji wangu? Wanang'ang'ania mifugo. Sasa bwana Muroto anatuambia kwamba serikali ndiyo imeweza kuchangia mpaka watu hawa kuweza kufariki, kwa sababu wakati mwingine maafisa wa polisi wanaua watu ambao hawana hatia. Na ndio hii anatuambia kwamba anajutia kuchagua serikali ambayo itamkosesha hata kuingia mbinguni, kwa sababu anasema hivi, serikali hii imekataa kumaliza uhasama upande wa West Pokot. Na nielewa, sio mimi nilisema hayo, ndio sauti yake hapo. Ni serikali ndio inachochea, na si serikali nyingine ni hii. Hata mimi ni member ya UDA na regret kwa nini nilichukua hii ambayo inaletea hata sangine itafanya nisiende mbinguni. Naomba msamaha Mungu. Pale ngoro iko kila mahali.
hatukatai hiyo, lakini kama serikali inafanya vitu kama hii, ndio tunasema hii ndio baya, the worst government is that what we have now. Sasa tunaona kwa hii. Haya, wacha wasema wengine waseme. Mtu amekojelea kazi. Mbunge mwingine, mtazamaji wangu, baada ya kuweza kusikiliza hiyo sauti ya Ruto na umeweza kujihakikishia, mbunge mwingine ambaye sasa hivi inasemekana kwamba wameanza kukosana na bwana William Samoei Ruto ni Didmus Barasa. Ni mbunge upande wa Western wa Kimilili, na nielewa Kimilili. Didmus Barasa licha kwamba alikuwa elected chini ya mwavuli wa chama cha UDA, yeye ameweza kujitokeza na kumwambia wazi bwana William Samoei Ruto, umeanza kuwatenga wananchi na wananchi ndio waliweza kukupigia kura, na hivyo itakukalia vigumu tena zaidi 2027 kuingia mamlakani. Na nielewa Kimilili MP Didmus Barasa, who campaigned for Ruto in the August 2022 elections on November 15th, also called him out for unkept promises. The MP noted that Ruto was struggling to lower the cost of living and further accused him of neglecting the needs of voters. Let us focus on how we are going to reconstruct the economy and how we are going to lower the cost of living. He stated and warned that hiked taxes created an unconducive environment for traders. Unanielewa mtazamaji wangu? Huyu ni Kimilili MP bwana Didmus Barasa. Aliweza kujitokeza na kumwambia kwamba bwana William Samoei Ruto, bwana, kuna ahadi ambazo uliweza kuambia Wakenya. Mfano, utapunguza gharama ya maisha. But you have taken centuries to lower the cost of living. You have hiked taxes, which is now creating an environment ambao si nzuri kwa wanabiashara hapa nchini. Unaniona bwana Maina? Unaniona mtazamaji wetu? Na ndio hii sasa imeweza kufanya hawa watu kuweza kukosana kimrengo. Yani wako kwenye mrengo mmoja wa Kenya Kwanza, chama cha UDA, lakini bado wanakosana. Unaona, huyu ni Ruto, huyu ni Kimilili MP bwana Didmus Barasa. Anamkosoa moja kwa moja bwana William Samoei Ruto, akimtaka atimizie wananchi kazi yake ambaye aliweza kuambia kipindi cha kampeni, kwa sababu ukiweza kuangalia ground imeanza kubadilika na wabunge inawakalia vigumu kuweza kuelekea mashinani, maybe kuwasalimia wananchi kwenye miradi mbalimbali kama vile kuchangisha kwenye mikutano, kwa sababu wakifika kule lazima waweze kuulizwa mbona hawajaweza kupunguza gharama ya maisha, licha kwamba wako kwenye serikali ya Kenya Kwanza. Wanaulizwa mbona hawajaweza kuzungumza na mkubwa wao aweze kuwateremshia taxes hapa nchini. Na nielewa huyo ni Didmus Barasa. Bana David Ndii sasa anataka kuassume tu kwamba mpaka Didmus Barasa aliweza kunyimwa tenda na ndio maana anamsomea William Samoei Ruto. Anataka kutuambia kwamba bwana Didmus Barasa alinyimwa tenda ndio maana anamsomea William Samoei Ruto. Maneno haya si ya kusomea, ni ya kuambia tu Ruto ukweli kwamba ground inabadilika, wafanyie wa Kenya kazi. Kitu kingine ama mbunge mwingine ambao ameweza kukosana, ambapo sasa bwana David Ndii anataka kuleta chuki kati ya wabunge eti kwamba wenye wanachukia bwana William Ruto ni wale ambao wameweza kunyimwa tenda, ni mbunge mama Gathoni wa Mshomba, Gitunguru Gathoni wa Mshomba. Siku za hivi karibuni tumeweza kumuona mama Gathoni wa Mshomba akimkazia tena zaidi William Samoei Ruto, Moso akimwambia kwamba atimize zile ahadi zake ambazo aliweza kusema kwamba one man one vote one shilling, one man one vote one shilling upande wa Mlima Kenya, aswa katika eneo lake la constituency ya Gathunguru. Na nielewa mtazamaji wangu. Sasa hivi juzi kwenye mahojiano na kituo kimoja hapa nchini niweza kusikia akisema kwamba huu mradi wa housing project ana grab mashamba hapa nchini ajenge manyumba kisha kuje kuuzia watu wengine. Being an UDA MP doesn't mean that I don't feel the pain of what my farmers are going through. I'm also a farmer, I can tell you. Before this regime, I did better than I'm doing now as a farmer. And I can tell you, we cannot sustain this, Eric. We cannot.
The issue of housing levy to me is an issue that even if the courts don't sort us out now, in future, it will be one of the biggest campaign topic, even for the next government that will ever come. Because I still don't understand how you come to Kiambu County. My land is worth 300 million. You want me to hand you over this land without any form of agreement between you, the off-taker, and the owner. And you bring in a foreigner, and you want maybe that foreigner to be the contractor and the person to sell off these houses and take over the management of these houses in posterity. What is my role as the owner of that land? Remember, this land is valuable. So that is a very contentious issue. And the legal framework that has been managing the issue of housing to me is still not very clear. And I think when I said this is scandalous, I meant that there is some schemes of taking over prime land and handing that land to other players. Sasa Mama Gathoni wa Mushomba kuongea maneno kama haya ya busara, ndio bwana David ndiye anataka kusema eti kwamba Mama Gathoni ameweza kunyima project na ndio maana anamshambulia William Samoei Ruto. Tusemezane tu kweli mtazamaji wangu, kwa sababu bwana William Samoei Ruto amesinya wananchi. Ahadi zake ambazo aliweza kupenda kipindi cha kampeni hatujaweza kuona hata moja ikitimia. Kupunguza ushuru na badala yake anazidi kuongeza ushuru, kutokopa mikopo na badala yake tumemwona amekimbia China, amekimbia International Monetary Fund, amekimbia upande wa World Bank, ameleta lundu nzima la loan hapa nchini ambala hatujui tutakuja kulipa mpaka lini. Bwana William Samoei Ruto badala ya kuketi nchini kuweza kuwafanyia wananchi kazi yake ni kutangatanga katika rubaa za kimataifa, kwenda kuchea meetings za mambo na climate changes. Sasa climate changes itakuja kusaidiaje wa Kenya ambao kule mashinani hawana barabara ya kupitika, ambao kule mashinani hawana hospitali ambayo itaweza kutibiwa, ambao kule mashinani hawana walimu wa kutosha, licha kwamba amekuwa kitudanganya eti kwamba ameemploy 56,000 teachers. Na cha kushangaza, jana Ijumaa tuliweza kusikia walimu wametoa notisi kwamba watagoma iwapo walimu wenzao 46,000 hawataweza kuajiriwa permanently. Sasa anatudanganya eti kwamba ameajiri 56,000 kipindi ambapo walimu wametoa ilani ya mgomo. Sasa ni walimu gani ambao wameajiriwa basi? Bwana William Samoei Ruto anapewa hela, badala afanyie kazi anaenda kununua mafuta ya petroli ya 17 billion. Alafu sasa wabunge wakimkosoa bwana David Ndii anataka kusema eti kwamba walinyimwa zabuni. Walinyimwa tenders, ndio maana hawa wabunge wanapiga makelele. Mtazamaji wangu, do you agree with bwana David Ndii's statements ambapo anatuambia kwamba eti kwamba bwana William Samoei Ruto ameweza kuziba mianya yote, ambapo hapo awali wabunge walikuwa wanaelekea kwenye ministries wanapewa tenders za maybe kusambaza sabuni, kusambaza kahawa, kusambaza majani chai, mambo kama hayo. Na badala ya sasa hivi ameweza kuwawekea rules ngumu ambazo wabunge hawa wataweza kujipatia tenda. Do you agree with David Ndii ama you agree with these MPs ambao wameweza kumkosoa William Samoei Ruto, kama huyu Mroto Kapenguria ambaye aliweza kumwambia kwamba usalama ni kitu cha maana. West Pokot watu wanauana kwa sababu ya mifugo. West Pokot maafisa wa polisi KDF wanawaua wananchi kwa sababu wana misidentify. Sababu kuna maandamano ambayo tuliweza kuona siku ya Ijumaa wakiwa wanamkashifu bwana William Samoei Ruto, wakisema kwamba wanajutia kumchagua bwana William Ruto kama rais. Tumeweza kuona Kibilili MP Didmas Barasa akisema kwamba na yeye anamkosoa William Samoei Ruto kwa sababu anachukua muda mwingi kupunguza gharama ya maisha. Taxes ambazo ameweza kuhike kwenda juu
zinawakalia vigumu wananchi kuweza kufanya biashara zao. Tumemwona Gathoni wa Mushomba akimkosoa William Samoei Ruto na mradi wake wa housing levy, housing project, akisema kwamba ule mradi ni mradi ambao uko na makusudi ya kuja kuiba mashamba ya wananchi. Mtazamaji wangu, do you side with David Ndii or you side with these MPs from Kenya Kwanza UDA party ambao wameweza kuamua kwamba liwe liwalo 2027 sisi ndio maybe tutaweza tukapoteza kiti chetu? Let's tell William Samoei Ruto the truth. Wazo lako ni lipi? Ningependa kuweza kupata wazo lako. Kama unakubaliana na Ndii, tuambie wewe ni mtu wa Ndii. Kama unakubaliana na wabunge, tuambie wewe ni mtu wa wabunge, ili tuweze kuona mahala ambapo ulipo. Tafadhali usiondoke bila ya kupiga subscription, manake subscription yako moja inatusaidia kuweza kuhakikisha kwamba kituo hichi kinakuwa hapa nchini. Jina langu nafahamika kama Mr. Eagle 8. Usiondoke bila ya kupiga sub. Na rejea mingi tena zaidi, tupatane kwa kanda ijayo.